Hello everyone, this is the model question paper number 3. Today we are going to begin with the first question of this session is explain in detail the characteristics of Nagara architectural style and provide insights into the key elements of the Kalinga substyle of Nagara architecture. So Nagara architecture style to characteristics kini logote যিটো কালিংগা সাবষ্টাইল অফ নাগাৰা আৰ্কিটেকচাৰ আছিল সেই কালিংগা সাবষ্টাইল আৰ্কিটেকচাৰটোৰ আমি ইনচাইট ডিটেইলছ সুধিছে কুৱেশ্যনটোত এণ্ড দিছ কুৱেশ্যন ইজ ফ্ৰম GS পেপাৰ 1. Let's come to the answer. Nagara style is one of the styles of temple architecture. It is the temple construction style of North India. Nagara style is associated with the land between Himalayas and Vindhyas. So we actually know that this how the India been divided with respect to north and south, because of the Vindhyas. The part between these Himalayas and Vindhyas, we call it as North India, right? Then the Nagara style has its origin in the structural temple of the Gupta period. And the major example of the temple of Nagara style is the Sun temple at Modhera, Kandaria Mahadeva temple at Khajuraho, and the Jagannath temple at Puri. And many more examples are there. Now, we can look the different features in this diagram of Nagara style architecture. Let's have a look on this. This is the Shikhara. Then this particular portion is known as Gopuram or dome. Then this is Bimana or tower. And this middle portion, they are pediment. Then this is the main part, that is the Garbhagriha. We call it as Sanctum Sanctorum. And then this particular is the pilaster and this niche. And this is the mandap. And this is the toran or hallway, and in front of this is the stomb. Now, as I have said just that Garbhagriha is the main part. So Garbhagriha is followed by this circumambulatory, and then it's connected to the mandapa and then the steps. This is the overall architecture. We can easily draw the figure of it. Inside everything is the Garbhagriha. আৰু তাৰ চাৰিওফালে আছে আমাৰ আমি যে মন্দিৰত গ'লে এটা পৰিসীমা লগাও ন চাৰিওফালে যে যাওঁ সেয়া দেন মণ্ডপা আৰু ইয়ালে অহাৰ সেয়া steps. So steps, mandalas, inside it Garbhagriha, rounded circumambulatory. So this আৰু অলপ সহজকে মনত ৰাখিবলৈ গ'লে সবতকে ওপৰত আমি জানো যে আমাৰ মন্দিৰবিলাকত আমি দেখো শিখৰা থাকে peak, then below it is the Gopuram, Bimana, then Garbhagriha, Mandap, Turan, and the stombo. At least imankhini jodi mone rakhibo paru, that's sufficient. We can draw easily. Now, what are the various features of Nagara style of architecture? The cruciform ground plan and the curvilinear mountain peak-like tower are the two most fundamental features of the Nagara style. So, sobotke important duta fundamental feature hoise cruciform ground plan and curvilinear mountain peak, jak ami tower boli ko. The temples of the Nagara style generally have a square plan with a number of graduated projections in the middle of each face, which give the structure a cruciform shape in the exterior. In the Nagara style, the Shikhara remains the most prominent element of the temple, and the gateway is usually modest or even absent sometimes. So Nagara style, মানে যদি আমি কওঁ ইন কন্ট্ৰাষ্ট টু দ্যাট আমাৰ যিটো দ্ৰাভিডিয়ান ষ্টাইল আছিল, কিন্তু নাগাৰ ষ্টাইলত শিখৰটো মেইন প্ৰমিনেণ্ট এলিমেণ্ট হয় আৰু গেটৱেটো যিটো আমি দ্ৰাভিডিয়ান ষ্ট্ৰাকচাৰত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, যিটো কিন্তু ইয়াত এইটো মডেষ্ট বা এবচেণ্টটো থাকে. ইন দিছ ষ্টাইল temples have elaborated boundary and less emphasis. The entire temple is built on high stone platform called Jagoti. এই যে মন্দিৰবিলাক থাকে আমি গুৱাহাটীত বা আমি সবতে দেখো, এই মন্দিৰবিলাক আচলতে ওপৰত বনোৱা হয়, আইদাৰ আমাৰ হাই ষ্টন প্লেটফৰ্ম যেনেকে পাহাৰৰ ওপৰত হওক বা কেতিয়াবা আমি দেখো ওচৰে পাজৰে মন্দিৰ মানে তোমাৰ ৰিভাৰৰ ওচৰত হওক.
So এই যে high stone platform থাকে এটুক আমি কওঁ jagati. Then generally they do not have the large enclosures and entrances. The temple has only one peak or shikhara above the garbhagriha. এই যে গৰ্ভগৃহটো থাকে তাৰ ওপৰতে কি থাকে we have one peak or শিখৰ বুলি যাক কওঁ শিখৰা বুলি যাক কওঁ right তাত এখন পতাকা গতে থাকে যাক আমি shrine বুলি কওঁ so there was a kalasa placed on the shikhara of the temple আমি যদি শিৱসাগৰৰ মন্দিৰটোত ভালকৈ চাওঁ তাৰ ওপৰত কি থাকে শিখৰৰ ওপৰত কি থাকে কলহ এটা থাকে right so there was a kalasa placed on the shikhara of a temple shikhara the tower slowly bending towards and kept by a spheroid plate with ribs around the edge Amalika gives the height. Shikhara slowly bending inwards and kept by a spheroid or plate with ribs around the edge give the height. Then temples of Nagara styles are categorized on the basis of the shape of the Shikhara. এই যে নাগাৰা ষ্টাইলৰ টেম্পল বিলাক থাকে শিখৰৰ শেপৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি ডিভাইড কৰিব পাৰো লাইক ৰেখা প্ৰসাদ then Vallabhi, Famsana. So, Egita hoise Rekha Prasad, Famsana, Vallabhi. These are the categorization on the basis of Shikhara. Then essential attributes of Kalinga substyle of Nagara architecture. Quasi Nagara architecture at a substyle is a Kalinga substyle. Now, Kalinga Nagara style of temple architecture comes from, of course, Urisha. In Kalinga style, the temple comprises two major ports, namely Garbhagriha and Mandapa, placed in the same axis, which was further divided on the basis of ornamental projections. এই যে কালিঙ্গা ষ্টাইলটো থাকে তাত দুটা মেজৰ পাৰ্টস থাকে প্ৰথমটো গৰ্ভগৃহ কাৰণ নাগাৰা বিকজ কালিঙ্গা ইজ এ সাব ষ্টাইল অফ নাগাৰা সো অবভিয়াসলি গৰ্ভগৃহ থাকিব আৰু মণ্ডপ থাকিব কিন্তু এই গৰ্ভগৃহ আৰু মণ্ডপটো একেটা এক্সিছতে থাকিব একেটা এক্সিছত ৰখা গৈছে আৰু which was further divided on the basis of ornamental projections. Now, in the later period, there was also an addition of more mandapas, such as Bhoga Deula, meant for Bhoga offering, and Naitya Deula for the dance performance. এইখিনি আমি আসলতে ইষ্টাৰ্ণ পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াত বেছিকে দেখো আমাৰ অসমত দেখো বা উৰিষ্যাত দেখো এইবিলাক এডিশ্যন আসলতে লেটাৰ পিৰিয়ডত হৈছে যিটো নাগাৰা ষ্টাইল আছে তাৰ লেটাৰ পিৰিয়ডত আমাৰ এইখিনি এডিশ্যন আহিছে মেইনলি যিটো ভোগা দেউলা বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তাত কি হয় আসলতে ভোগ দিয়া হয় আসলতে প্ৰসাদ আমি যাক কওঁ দেন নাট্য দেউলা ফৰ দ্য ডেন্স পাৰফৰ্মেন্স Now, on rare occasions, we do also see an independent torana or a gateway erected in front of the temple. Rare occasionot, ketiaba ami rare occasionot dekha pao, torana thake বা gateway থাকে in front of the temple. For instance, the Mukteswar temple from Bhubaneswar is flanked by a freestanding torana. The torana is nothing but a thick arc balanced on two freestanding pillars. Torana আমি যেনেকে আমাৰ এই অসমৰ নামঘৰখিনি সন্মুখত যে দেখো torana বা বহুত জেগাতে এনেকে দেখাবলৈ পাওঁ torana কি হয় আচলতে torana is nothing but a thick arc কিন্তু সেই দুটা খুঁটাত লাগি থকা এটা thick arc বুলি ক'ব পাৰো Then stylistically speaking, the Kalinga Nagara style comprises three typologies: Rekha Deula, Pidha Deula, and Khakra Deula. Rekha Deula, Pidha Deula, and Khakra Deula. Now, all these were well practiced and bear the finest of them specimen. এইখিনি ৰেখা দেউলা পিধা দেউলা এণ্ড খাকাৰা দেউলা এইটো তিনিটা ষ্টাইল হয় আৰু এই যিমানবিলাক আছে এইখিনি বহুত ভালকৈ ডেপথত মেইনটেইন কৰা গৈছে এই আৰ্কিটেকচাৰ ফিচাৰখিনি So we can conclude like that Nagara style is seen from the Himalayan to the north of Bijapur district in the south and from the Punjab in the west to the Bengal to the east. Now, therefore, there are local variations and ramifications in the formal development of the style of the different region. এই যিটো আমি যে কলো নাগাৰা ষ্টাইলৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ সেইটো ৰিজনাল বেচিছত এটা ভেৰিয়েশ্যন লোকেল ভেৰিয়েশ্যন অফকোৰ্ছ আহিছে বা আহিবই আৰু
কিন্তু ইয়াৰ মেইন যিখিনি ফিচাৰ্স সেইখিনি কিন্তু সেই নতুন ভেৰিয়েশনটোত থাকিবই তাৰ ওপৰত কিবা এডিশন বা তাক অকমান ভেৰি কৰি পেলাই দেখুৱা গৈছে however the cruciform plan and the curvilinear tower are common so I just said that some form will be common so how this cruciform plan and curvilinear tower are common এইখিনিতে মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম যে আমাৰ অসম মানে আমাৰ অসমৰ যিটো আমাৰ এটা ফেমাস টেম্পল কামাখ্যা টেম্পল আমাৰ বহুত টেম্পল আছে অসম প্ৰেক্ষিতত এই কামাখ্যা টেম্পলৰ আৰ্কিটেকচাৰটো জনাটো বহুতে গুৰুত্ব APSC point of view so let's discuss about the architectural of Kamakhya temple so this is our Kamakhya temple ভালকৈ এবাৰ চাই লব now ইয়াৰ এটা এটা আমি rough diagram বনাব পাৰিম now let's discuss about the architecture of Kamakhya temple the temple consists of 4 chambers Kamakhya temple চাৰিটা chamber থাকে গৰ্ভগৃহ and 3 mandapas locally called kalanta ঠিক আছে then Pankratna and Natmandira so এই তিনটা হৈছে ইয়াৰ মণ্ডপৰে তিনটা পাৰ্ট আৰু গৰ্ভগৃহ has a just a minute the sound is coming okay so this garbhagriha has Pancharatna plan and rests on plinth moldings that are similar to the Surya temple at Tezpur. এই যে গৰ্ভগৃহটো আছে তাত এটা পঞ্চৰত্ন প্লেন আছে যিটো আমাৰ Surya temple হয় তেজপুৰ তাৰ লগত সিমিলাৰিটি দেখা পোৱা যায় and above which are dados from a later period of Khajuraho or the Central Indian type consisting of sunken panels alternating with the pilasters. The shikhara in the shape of a beehive, shikhara etu shikhara yato common heyo gose. Okay. The shikhara in the shape of a beehive, which is characteristics of the temples in the lower Assam, is a beehive structure to ba shape to ase. সেইটো আমি দেখা পাওঁ লোৱাৰ আসামৰ মন্দিৰ বিলাকত the inner sanctum garbhagriha is a cave below ground level and consists of no image but a rock feature তাত কোনো ধৰণৰ ইমেজ নাই তলত আছে এটা কেভ আকাৰত গ্ৰাউণ্ড লেভেলত আছে কিন্তু এটা rock feature আছে now garbhagriha is a small dark reached by narrow steep stone steps inside the cave there is a seat of stone that slope downwards from both sides, meeting a yoni-like depression some 10 inches deep. This hollow is constantly filled with water from an underground perennial spring. It is the vulva-shaped depression that is worshipped as the goddess Kamakhya herself and considered as the most important pitha above of the Devi. The garbhagrihas of other temples in the Kamakhya complex follow the same structure, that is a yoni-shaped stone filled with water and below ground level. The current structure has been built during the Ahom times with remnants from the earlier coast temple carefully preserved. কাৰণ আমি জানো যে নৰনাৰায়ণেও কামাখ্যা টেম্পলটোক ৰিবিল্ড কৰিছিল আৰু তাৰ পাছত আমি যিখিনি চেঞ্জেছ দেখা পাওঁ আহোম টাইমছৰ লগত and the temple was destroyed during the middle of second millennium and revised temple structure was again constructed in 1565 by Sila Rai of the Koch dynasty in the style of medieval temples. The current structure has a V-hive like Sikhara, characteristics of Lower Assam with delightful sculptured panels and images of Ganesha and other Hindu gods and goddesses on the outside. Is the Amar Sikhara jitu eta particular characteristics, we have to remember it. That is the beehive like Sikhara, and that is the characteristics of the temples of Lower Assam. And ইয়াত বাহিৰত যেনেকে যিখিনি বেলেগ দেৱতা দেৱীৰ ফটো আছে pictures ase images ase and the temple consists of 3 major chambers the western chamber is large and rectangular and is not used by the general pilgrims for worship then the middle chamber is a square with some small idol of the goddess
and a later addition. এই যে মিডল চেম্বাৰটো যিটো স্কোৱাৰ আকাৰৰ আৰু য'ত গডেছৰ স্মল আইডল আছে সেইটো এটা later edition হয়. This is a later edition. The walls of this chamber contains sculptured image of Narayan and related inscription and other gods. The middle chamber leads to the sanctum of sanctorum of the temple in the form of a cave, মানে এটা সুৰংগৰ আকাৰত যোৱা হয় গৰ্ভগৃহলৈ, which consists of no image but a natural underground spring that flows through a yoni-shaped cleft in the bedrock. So এটা মানে যেটো আমাৰ সুৰংগৰ আকাৰত আমি গৈ পেলাই গৰ্ভগৃহ পাওঁ তাত যেটো yoni shape আছে তাত চাৰিওফালে এটা নেচাৰেল আন্ডাৰগ্ৰাউণ্ড স্প্ৰিঙৰ পৰা পানীৰে আহি পেলাই হেৰি কৰি থাকে the surrounding of থাকে. So that is the particular unique style of this temple. Okay, let's come back to the question answer part. I think this the architectural style of Kamakhya temple is very important from our exam point of view. Now let's come to the next question. Next question is elaborate on the characteristics of the Khilafat movement and explain how it played a part in shaping the non-cooperation movement. So the question is asking about the characteristics of Khilafat movement and its impact on the and its cooperation or shaping the non-cooperation movement. So Khilafat movement, non-cooperation movement. We are now going back to that 1st August 1920. Okay, so Khilafat and non-cooperation movements were important milestones in the history part of modern India. Both this movement ushered a new era of mass mobilization and shaped the future of Indian polity in important ways. Although their trajectories were somewhat different, both were anti-imperialist movement. Because Khilafat has some own interests or some means different points of or different interests or different what we can say is goals. Similarly, non-cooperation has different goals. But when we talk about anti-imperialist movement, they again came to the same kind of, or they are sharing the same interest with respect to that anti-imperialist movement point of view. They emerged from separate issues, obviously. The Khilafat issue was not directly linked to Indian politics, but it was deeply anti-imperialist and nationalist in its impulse. These two movements were brought together during 1920 to 22 under the leadership of Gandhiji. Nature of Khilafat movement. The Khilafat movement in India arose out of the sentiments of Indian Muslims to protect the institutions of the Khalifa in Turkey. The Khalifa in Islamic tradition was considered as the successor to Prophet Muhammad, the religious leader and the custodian and the protector of the Muslim holy places. As Turkey was defeated in the First World War, the Allies imposed a strict terms on it. Turkey was dismembered and the Khalifa removed from the power. So the Muslim in India launched Khilafat movement to pressurize the British to be lenient and preserve the territorial integrity of Ottoman Empire and the institution of Khalifa. In early 1919, a Khilafat committee was formed under the leadership of Ali brothers. They are Shaukat Ali and Muhammad Ali and Maulana Azad, Ajmal Khan and Hazrat Mohani. So 1919 চনত এই Khilafat committee টো বনোৱা হৈছিল Ali brothers দ্বাৰা, that is Shaukat Ali, Muhammad Ali, then Maulana Azad, Ajmal Khan and Hazrat Mohani. The Khilafat may be seen as an attempt on the part of Indian Muslim leadership to bring their pan-Islamic and Indian nationalist sentiments together. Role of Khilafat movement in the formation of non-cooperation movement. Then on 20 March 1919, a Khilafat committee was formed in Bombay under the leadership of prominent Muslim leaders. This Khilafat committee formed on 20 March 1919. Then initially they took a moderate stand. Their activities were restricted to just meetings, petition, and deputation. Then the advocates of a militant movement wanted to launch a non-cooperation movement against the
colonial movement. Then gradually what happens? A militant movement wanted to launch a non-cooperation movement against the colonial movement. An all-India Khilafat conference was held in Delhi on 23 to 24 November 1919. A call for boycott of the British goods was made in that conference. So that's the time on that particular 23-24 November 1919. So start হৈছিল 20 মাৰ্চ 1919 পৰা আৰু নৱেম্বৰত তেওঁলোকে এটা ব্ৰিটিছ গুডছ বিলাকক ব্ৰিটিছ বস্তুবিলাকক বয়কট কৰাৰ এটা এনাউন্স কৰিলে, এটা কল এনাউন্স কৰিলে সেই দিল্লীত হোৱা 23-24 নৱেম্বৰৰ কনফাৰেন্সৰ যোগেদি. Now they also threatened to stop all cooperation with the government in case unjust treatment was meted to the Turkey during the peace settlement. So তেওঁলোকৰ মুখ্য উদ্দেশ্য আছিল যে অটোমান এম্পায়াৰ আকৌ ৰিষ্টাব্লিছ কৰা, মানে আমাৰ যিটো তেওঁলোকৰ খালিফা আছিল, খালিফাক মুছলিমসকলে সকলোতকৈ নিজৰ এম্পায়াৰ বুলি ভাবে, আৰু খালিফাক যেতিয়া World War I অতৰাই দিয়া হৈছিল সেইটো তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা অপমানৰ বিষয়বস্তু হৈছিল। তেওঁলোকৰ প্ৰথম কনচাৰ্ণ সেইটোৱে আছিল। লাষ্টত গৈ পেলাই আমাৰ এই গান্ধীজীৰ দ্বাৰা এটা চিমিলাৰ টাইপ অফ মুভমেণ্টত আহিল, কিন্তু তেওঁলোকৰ ফাৰ্ষ্ট যিটো ষ্টাৰ্ট হৈছিল, মেইন মোটিভ ৱাজ to get back the honor of Khalifa. Now তেওঁলোকে এইটো ধমকি দিলে, তেওঁলোকে এইটো থ্ৰিটেন কৰিলে যদি গভৰ্ণমেণ্টে পিচ সেটেলমেণ্টত আনজাষ্ট ট্ৰিটমেণ্ট কৰে টাৰ্কিৰ প্ৰতি, তেনেহলে তেওঁলোকে গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰতি থকা সকলোবিলাক কোঅপাৰেশ্যন বন্ধ কৰি দিব। Then Gandhi was declared as the leader under whose guidance the movement would be carried forward. So সেইটো সময়ত গান্ধীজী পপুলাৰ হৈ গৈছিল অলৰেডি 1919 চনৰ পাছৰ সেইখিনি মুভমেণ্টৰ ফালৰ পৰা। So গান্ধীজীকে তেওঁলোকে লিডাৰ হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰা হ'ল এই মুভমেণ্টৰ সময়তে। Gandhiji saw an opportunity to bring together Hindus and Muslims on a common platform for nationalist movement. It was his leadership that made the convergence of the two anti-imperialist streams, nationalists and the Khilafat, possible during this period. So Gandhiji brought these two anti-imperialist streams together. Now, evaluation of Khilafat and non-cooperation movement. The Khilafat and non-cooperation movement played extremely important role in generating and spreading anti-imperialist consciousness among the Indian people. Hey, consciousness to অনাটো বহুত দৰকাৰ আছিল, কাৰণ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত তেতিয়া বেলেগ বেলেগ জেগাত বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যত বেলেগ ধৰণৰ এটা থিংকিং হেৰি আছিল, তাত এটা সিমিলাৰিটি পোৱা নগৈছিল। আৰু 1857ৰ মূল যিটো মানে 1857 ৰিভল্ট ফেইল হোৱাৰ মেইন ৰিজনটো আমি সেইটোৱে গম পাওঁ, ইউনিটি নাছিল। এটা ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেলিজিমৰ প্ৰতি যিটো থাকিব লাগে যে আমি এজন ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল, সেইটো নাছিল, ৰাইট? So কিন্তু খিলাফত আৰু নন কোঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্টে একেলগে সেই বস্তুটো স্প্ৰেড কৰাত আৰু এণ্টি ইম্পেৰিয়েলিষ্ট কনচিয়াছনেছ অনাত সহায় কৰিলে। The Hindus and the Muslims together participated in this movement throughout the country, and often it was difficult to point out the difference between the Khilafat and non-cooperation movement. See, এপিনে non-cooperation movement আছিল, মানে ব্ৰিটিছক আমি নন কোঅপাৰেট কৰিম, আৰু এপিনে খিলাফত যে আমাৰ খালিফাৰ সন্মান আকৌ দি দিয়ক। কিন্তু এটা সময়ত গৈ পেলাই দুইটা সিমিলাৰলি কনভাৰ্স হৈ যায়, সেইটো হৈছে এণ্টি ইম্পেৰিয়েলিষ্ট মুভমেণ্ট, ৰাইট? দ্যাট ইজ দ্য মেইন কনভাৰ্স। চ' কিছুমান সময়ত এনেকুৱা হৈ যায় যে খিলাফত মুভমেণ্ট আৰু নন কোঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্টৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো পইণ্ট আউট কৰাটো ডিফিকাল্ট হৈ যায়। Now, despite the Malabar happenings in which the Muslim peasants revolted against their largely Hindu landlords and killed many of them, the Hindu-Muslim unity remained intact throughout the period. মালাবাৰ হেপেনিংছৰ কথা আমি সকলোৱে জানো। মুছলিম পিজনসকলে আমাৰ হিন্দু লেণ্ডলৰ্ডসকলৰ এগেইনষ্টত যিটো এটা ৰিভল্ট কৰিছিল আৰু বহুতক মাৰি পেলাইছিল, সেইটো হোৱাৰ উপৰিও সেই মালাবাৰ হেপেনিং হৈছিল, কিন্তু তাৰ লগতে যিটো আমাৰ এইটো পিৰিয়ড চলি আছিল, এইটো পিৰিয়ডত কিন্তু এটা হিন্দু মুছলিম ইউনিটি দেখিবলৈ পোৱা যায়। An important issue which the non-conversion movement brought to the force was the need to fight against the caste discrimination and untouchability. And this is also concerned. The need for social justice was clearly acknowledged, pushed forward, and was later enshrined in the Constitution of Independent India.
Strong anti-colonial movement were afoot among various sections of the population. Peasants and workers were particularly active during this period, besides the middle classes in both the urban and rural areas. Moreover, কাৰণ আমি জানো যে rural areas হৈ গ'ল বা এনেকুৱা peasantsসকলৰ maximum অংশ মুছলিম আছিল আৰু মুছলিমসকলে যেতিয়া দেখিলে যে খিলাফত মুভমেণ্টো মানে ইয়াৰ লগত জড়িত আছে আৰু দেখিলে যে সকলোৱে ইউনিটি হৈ পেলাই কাম কৰিছে তেতিয়া সেইটো কাৰণে সেই সকলৰ পৰাও আমি এই মুভমেণ্টত পাৰ্টিচিপেশ্যন দেখা পাওঁ Moreover, Gandhi's insistence on non-violence brought a large number of women into the movement. হা আৰু এটা ইউনিক এটাটো দেখিলো আমি হিন্দু মুছলিম ইউনিটি ছেকেণ্ডটো দেখিলো পিজেণ্ট সকল থাৰ্ড এইটো দেখিলো যে ওমেন সকলো ইয়াত পাৰ্টিচিপেশ্যন কৰিলে আৰু ইয়াৰ মেইন ক্ৰেডিট যায় গান্ধীজীৰ ওপৰত কাৰণ গান্ধীজীয়ে এই কোঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্টটো নন ভাইলেন্স ৰূপত আনিছিল আৰু সেইকাৰণে ওমেন সকল বহুত এট্ৰেক্ট হৈছিল Thus, this movement under the leadership of Gandhiji revolutionized the structure of Indian politics in several ways. The most significant success of the movement should be located in the mobilization of various sections of peoples across the country and the creation of political and social consciousness in them. Yes, that is the most important success because now the peoples from various sections of our country, of our India, took part in this particular movement. Even the women are also participating, thereby creating a political social consciousness in them. So how we conclude? Conclusion will be like this. The movement brought the urban Muslims into the national movement. With the non-cooperation movement, national sentiments reached every nook and corner of the country and politicized every state of the population. The artisan, the peasants, the students, urban poor, women, traders, সকলো section, সকলো state of the population consider কৰি লৈছিল It was this politicization and activization. It was this politicization and activization of millions of men and women which imparted a revolutionary character to the national movement. And colonial rule was based on the two myths. One, that such a rule was in the interest of Indians, and the two, it was invincible. But the first myth had been exploded by the economic critic by the moderate nationalists. প্ৰথমটো গুচিয়ে গ'ল এইটো ইকনমিক ক্ৰিটিক কোনে কৰিছিলে মানে ইকনমিক্যালি ক্ৰিটিক কোনে কৰাইছিলে মডাৰেট নেশ্যনেলিষ্টসকলৰ দ্বাৰা আৰু সেকেন্ড মিট হ্যাড বিন চ্যালেঞ্জ বাই সত্যগ্ৰহ থ্ৰু মাষ্টাগল সেকেন্ড মিট যেটো আছিলে যে এটুক এই যে ব্ৰিটিছ টু বা কলোনিয়েল ৰুল টু ইনভিনচিবল আছিল কোনেও তাক হৰুৱাব নোৱাৰে বা অতৰাব নোৱাৰে সেইটোতো সত্যগ্ৰহ মাছ স্ট্ৰাগলত যেটো সত্যগ্ৰহ হৈছিল তাৰ দ্বাৰাই চ্যালেঞ্জ কৰা হৈছিল সো দুইটাই যেটো আছিল মিটছ সেই দুইটাকে এটা চ্যালেঞ্জ দিয়া হৈছিল Now the masses lost the hitherto all pervasive fear of the colonial rule and its mighty repressive organs. So এইটো এটা বহুত বেছি সাকসেস যে আগতে যেটো কলোনিয়াল ৰুলৰ ওপৰত ধাৰণা আছিল যে এহঁতক কেতিয়াও হৰুৱাবই নোৱাৰি বা এহঁতি আমাৰ ইণ্ডিয়ান সকলৰ ইন্টাৰেষ্টত কাম কৰিছে দুইটাই যেতিয়া ইয়াক চ্যালেঞ্জ কৰা হ'ল তেতিয়া আৰু ভাৰতবাসীৰ মনত হেনুকা কলোনিয়াল ৰুলৰ প্ৰতি এটা বেলেগ ধৰণৰ ভয় বা তেওঁলোক যে বহুত মাইটি সেই বস্তুটো অতৰুৱাত আমাৰ নন কোঅপাৰেশ্যন মুভমেন্ট এজ ৱেল এজ খিলাফত মুভমেন্টে সহায় কৰিছিল So that's all. With this, I'm ending this session. We'll discuss the remaining question in the subsequent section. Thank you very much.